வணக்கம். வெல்கம் டு Prakriti wood pressed oils, spices and more. எங்களோட கடை பெங்களூர் ஜேபி நகர் 7th ஃபேஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. My name is Ashwini Vivek, founder of Prakriti wood pressed oils. எங்களோட மெயின் ப்ராடக்ட் நாங்களே எங்கள் கடையில் சுத்தமான முறையில் தயாரிக்கிற மரச்செக்க கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆயில்ஸ். அது கூட வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸாக கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஸ்பைசஸ், மில்லட்ஸ், ஜாக்ரி, கீ அண்ட் இன்னும் பல விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. பிரக்ருதி நாங்கள் எப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னாக்கா ஆகஸ்ட் 2023. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இயர் இப்போது. எனக்கு ஒரு ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ், கல்யாணம் ஆனதுலேருந்தே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டோர் ஸ்டார்ட் பண்ணோங்கிறது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு பேஷனாக இருந்தது. அண்ட் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க, டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஃபேமிலி, இதெல்லாமே பண்ண முடியல. பட் என்னோடய குழந்தைங்களை வளர்க்கும் போது ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு திங்க் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது எதுவுமே எல்லாமே நல்லதாக கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன். பட் ஒரு வாட்டியும் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிற ஆயில், மெயின் திங் இஸ் ஆயில், எவ்ரி டே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. பட் ஐ நோ அதில் ரொம்பவே கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ப்ரோசஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்கங்கிற ஒரு நாலேஜ் எனக்கு இருந்தது. பட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வுட் ப்ரெஸ்ட் ஆயில்ஸ் ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டோர்லேருந்து வாங்குறது அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது it was not affordable at that point of time. But now 15 years down the line I've come to a place where oh yes, we can afford. So when I was able to afford, ஏன் நம்மளே ஏதான ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏன் எல்லாருக்குமே நல்லதாக ஒன்று கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த பிரகிருதியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் இங்கே நாங்கள் த மெயின் திங் இஸ் குவாலிட்டியில் நோ காம்ப்ரமைஸ். நாங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆகட்டும், நாங்கள் வெரி கேர்ஃபுல்லி we either procure it from the farmers directly or நாங்கள் அதை ஒரு known source, கண்டிப்பாக இது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து தான் நாங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆயில்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் ப்ராசஸ் எங்களுது. யார் வேணும், எனிபடி ஹூ வாக்ஸ் இன் டு தி ஸ்டோர் நாங்கள் எப்படி ஆயில்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நின்று எங்கள் கூட இருந்தே பார்க்கலாம். ஸோ we are that transparent. ஸோ அதில் நாங்கள் எதுவுமே ஆட் ஆகிறதில்ல. The only ingredient that goes into sunflower or எள்ளெண்ணெய் தயாரிக்கும் போது it's a little bit of jaggery and water, that's all, and a lot of love. That is what goes into our product. And இந்த ஒரு 1 yearல நாங்கள் சர்வ் பண்ணியிருக்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்டேருந்து எங்களுக்கு வந்திருக்க ஃபீட்பேக்லேருந்து we are very happy. We are very happy that we are giving them something good. And நாங்களும் எங்கள் வீட்டில் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். So we are very happy with what we are doing. So do you produce your products here or do you outsource it? Yes, so the belief that I have is, we should do our own products, right? So I don't want to go out and procure them. Not that I don't trust anybody, but it is just that I know what I'm doing, so I can sell it to people, convince them what I'm selling, and show them what I do. So that's the reason we bought our own machine and started getting all the oils out of it, and we make sure that we don't add any other product to it to increase the the quantity or change the texture of it. So whatever we put in is basically what comes out is pure. So we make sure that we buy the best of our raw products so that the outcome is also the best.
So that is why we believe in that we need to have our own machine and get the product. So we don't believe in outsourcing and getting from somewhere else. So, how did customers' views or reviews impact you, sir? See, we strongly believe that customers are the most important people for our store, right? So it doesn't matter which store or what we do, right? Customers' reviews or their preferences, what really works. So what we generally do is, whenever we have new customers walking in, we take their feedback and tell them that what are the different things we do, how we do it, and let them know. And we also ask them to go ahead and post their reviews on the website. And we have seen that they have given very very strong and very good feedback about the products, especially the oils that we are manufacturing. They come back and talk to their friends and brought them here and showed them that what we do, and asked us to explain how it is done. So I would say that marketing or advertising is important aspect of things, but customers feedback and their reviews or talking to their friends is the most important thing, because in this specific industry where a lot of people don't know about this the cold pressed oils. So once they use, that is when they go back and talk to their friends. That is how it really helps us to build and make it stronger. So now almost 1 year down the line, we have seen that we have a lot of regular customers who come back and make sure that they buy it in bulk even. And when they started, they went with half a liter, but nowadays they're going with 1 liter or 5 liter or 10 liters. And with that, they put a lot of comments and they talk to their friends, and that is how we have our customer base has really improved. So I think the reviews and the feedback, that is very important for a store. Sir, can you let me know more about the products, sir? Sure, most welcome. We can definitely do that. So let me start with some of the oils that we prepare in house. Okay. So let me start with safflower oil, right? So safflower oil is something similar to our sunflower oil, right? But it has more benefits from a health standpoint. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. And you can use it instead of sunflower as well. So it has a lot of benefit from a health standpoint, rather than if you're just using a sunflower oil. People can start using safflower oil, which gives you more of a health benefit. And we have both half liter and 1 liter bottles. So in case people want to try, they can start with a half liter and go back and use it, because ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಮೋರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 1 liter or more. So that is one of those things which is really helpful, and we can definitely use that. Okay. And also we have coconut oil. So again, this is also done from our own ghana. So ಘಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅಯನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಯನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಬಟ್ ದಟ್ what you call the texture or the minerals behind it is lost. So we always prefer to use a wood press, which is called a ghana, right? So ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು we can use it for cooking. All the oils that we prepare is 100% safe for cooking. So we can definitely use that. If at all you want, you can still use it for your head and also for your skin. So it has these benefits as well. So because it is absolutely pure, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೋ ಅದರ್ raw materials, chemicals, nothing is added. So it's absolutely safe. We have customers who have come back and bought it for their newborn babies for their body massage. So it is definitely usable for both edible and an exterior body as well. So it is completely harmless. Okay. So then moving on to groundnut oil. So basically, groundnut oil, like we generally buy outside, and if you look at the texture itself is too different. Like outside it is more thick, and here if you look at it, it's a little more thinner because of how it is being basically prepared. And again, like I said, these are all done out of the wood pressed oil and ghana. So how it comes out is because we do not add anything else to it. So if I look at it, how do I get this thing done? We add almost 3 kilos of groundnut
to get a 1 liter of groundnut oil. So this is very safe, no chemicals added like how I said for other oils. So this is absolutely edible and can be used for any kinds of cooking that is being done. So I would prefer that people definitely come and try and make sure that they'll understand the benefit how this gives against what we really buy as a refined oil. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಂಗಡೀಲಿ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ನೀವು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ half liter, 1 liter, or you also have cans. We can use it for 5 liters and things like that. I will show you when we go across the shop. I'll show you the different options that we have. But ಏನಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 6 months is what we say. 6 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. So let's move on to our next one, ನಮ್ಮ sesame oil. So sesame oil, it is very helpful, right? A lot of people are coming back for 2 reasons. Okay, ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಿಮ್, ರೈಟ್? After those stressful days, and then when they come out doing this is very good for massage as well. You can use it for body massage. Slight agi you can just boil ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು you can just apply it for your body, and it gives a lot of relief. Stress alla it will take out. So ಅದರಿಂದ it is again 2 is 1, it is edible, definitely cooking use ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, plus you can use for body massage as well, and it's really good. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಿ ಹನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಬಿ ಹನಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಟೇಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಬರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ತರಿಸೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್, ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ even for children, right? And the good part is the other honey that we have, which is called the small bee honey, right? Small bee honey is very helpful. Okay, so the small bee honey ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇವಾಗ the small children, let's say at the age of 1 or 2 years, they'll be able to use this honey. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್. Maybe slightly older people, if they have that cold, cough, anything, they'll definitely can use this. That definitely gives a relief, and it can be used by anybody, and it's really good product. Okay. Thank you, sir. Next one, namdu bandu desi cow ghee, right? So we have so this is absolutely pure. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ bought from some shop anything. Now we go to this specific goshala where they have around 450 cows, right? So they have these desi cows only. A normal ನಮ್ಮ cows ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೌಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಕೌ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. That is what we sell, because what we sell, like always we say, our motto for the shop is to give healthy products, and that's what we believe. So we don't want to just go and buy something and give it to people, and this is what gives that strength. I'll be very honest, I used to buy our normal ghee outside, and I used to love the taste. And when I started using this, there was a different taste for a couple of days. But after using this, I don't feel like using the normal ghee. That is how really good this is, and that gives you the strength, and it gives that immunity to the body.
and it's good for all the ages, and like anybody can use it. And another very important part of this is, we can use it with medication, right? So there are certain ayurvedic medication that we use, right? For that they say that you need to use ghee. That's really helpful, because this also comes with some amount of medicinal value, because it's a pure cow. We have the milk which is taken and done, because there's no other preservatives, anything added to this. So that gives an additional benefit when people are taking those ayurvedic medicines. So I will definitely recommend people to try this once, and then you come back and give me feedback, because whoever has taken has always come back and taken more. So I think this is one of those products, it is, people really love for, using it on a daily basis, and all for medication. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಶೋರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತದು. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ರೈಟ್? ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇವನ್ ಬೆಟರ್. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವೆರೈಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪಾಮ್ ಜಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಶುಗರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇನ್ ಜಾಗ್ರಿ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಾಮ್ ಜಾಗ್ರಿ. ಪಾಮ್ ಜಾಗ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೈಮ್ ಟೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. And this is very good. People with complaints of sugar or anything, this is the safest thing for them to use. So ivaga now we are all converted, though nobody is suffering from sugar, but we want to be safe, right? They say that in English, it's better to be safe than suffer later, right? So that is how we want to. It's better than cure. Absolutely, yes. So that is what we are doing. So idralli we have whole jaggery, and then also we have powder one as well. So similarly we have powder as well. So depends on people how they want to use it. You can either take the whole or the powder. So like I said, the other one we have is your cane jaggery, right? Which is your second level. So this will give you an additional taste more than what your palm jaggery comes. This is because this is basically heated to a different level to bring it to that, and this is made out of our palm. This cane jaggery is basically coming out of our sugar cane. Here what they do is, instead of mixing chemicals and other things, they convert into sugar. They keep it as jaggery, and that is beneficial, and this is definitely better than how the sugar is. So people can start using this if they're not comfortable going to palm jaggery. They can start with cane jaggery and then move to palm jaggery, right? So again, we have in different measures which people can start using and understanding, right? So with all this, we also have certain millets, which is very good, right? You can use it for your breakfast, you can use it for lunch, you can use it for dinner. It is like, you can use it anytime, and it is definitely safe. People say that we should not have rice during nights, or mornings we should not have rice, things like that. So millets can be used. You can have millet dosa. You can make what do you call other one, like bisibale bath. You can use millets for that. And various other things can be done, and it is a matter of day or two to get used to that thing. It's just that couple of days you start using. It is similar to what we do for your normal dosa, or even if you are making other products. So I recommend that people should start venturing into this along with the cold pressed oils. I think it makes a good combination for them to understand the health benefits. Tell me about your other products, sir. Sure. So we have apart from the other spices and the oils and other we spoke about, we have some of the powders that we have that is generally used for cooking, right? So something like your dry ginger powder, or even you have the turmeric powder, harshna. So that is harshna, like lot of things can be used. ಒಂದು ನಾವು ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಸೊ ಗ್ಲೋ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ಅರ್ಶಿನ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೇನು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೌಡ್ರನ್ನ, ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಂಗಡಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ
This is bay leaf, right? ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪಲಾವ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಎಸ್, ಅದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಎಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟನೋ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ. இது I'm going to tell you in Tamil because this is coming from Tamil Nadu. இது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறது இலை, ரைட்? ஸோ அந்த வீட்டில் நம்ம இது பண்ணி ப்ளக் பண்ணி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி வி கீப் இட் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல் பிகாஸ் நம்ம வீட்டிலேருந்து வருது. So that way we have other products as well. We have coriander powder. And also if you look at, we have cinnamon, right? If you look at it, there are two types of cinnamon. Okay. One though, this is ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ cinnamon. Okay, we call it a roll. ಇದೇನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲಾನ್ cinnamon, right? This is your authentic cinnamon which was started from day one. This is coming from Ceylon. It's not Indian grown, right? This one has a milder the fragrance or that smell or that taste, but this is very good for health. So this is more of your spicier version of your cinnamon. So lot of people don't know about this because cinnamon and takshana ellaru ide kododu, right? So ivaga this is something which is new, which is coming up. Not lot people akapakka angadigal hodru you will not find this. So very few places have this kind of but this has some additional health benefits than what we use. And we have certain things like ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಲವಂಗನ ನೋಡಬಹುದು. ಲವಂಗ ಇದೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲವಂಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇದೊಂದು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಿಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್. This is not procured for somebody who does it in bulk, but this is all homemade. That is how we make it happen. So idu ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು you can use it and it tastes very good. And the thing is, again, all these are done out of chemical free products. So that is the speciality and homemade. So that is the benefit of what we use here. ನೀವು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾನ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾವುದಮ್ಮ? ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೀಲಗಿರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಫು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊಟಿ. ಸೊ இப்போ ಅದು ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಯೂಕ್ಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಯಿಲ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಊಟಿ. So that is where we are procuring it from. And this is pure. We do not add anything to it because idliye vera varieties varum. Eppdina adu ungalku liquidish which is more of water in it. And idu kadikadhu ungalku and flavor and the smell. இந்த நீங்க ஒரு drop போதும். உங்க ஒரு drop நீங்க குளிக்கிற தண்ணில ஒரு drop போட்டு குளிச்சா entire body will be cleansed. So that is the benefit of this. So this is again coming directly from Ooty. So that's the reason I was saying it is very interesting because my wife is from Ooty and this directly comes from there. Okay. So similarly, if you look at it, we have this is the hair oil, and we have 27 different ingredients that goes into this, and this is homemade. When I say homemade, it is done in our house by my wife, and we have used this from last 35 years from my in-laws side. Right, they have been using it. That is how it has come to us, and this has been tried and tested, and it has been used by multiple people, and we have got very good feedback from customers saying that how good it is, and it has never given any side effect till date, and it has been really good for hair growth and even for dandruff. So this is another homemade product which has around 27 different ingredients in this. Similarly, we have something which is very good. Another one product I want to really talk about is your almond oil. Okay, this almond oil, we prepare it here again. And we do not add even a single drop of water into it. So what happens is it goes into the Ghana, and whatever oil it extracts, it gets bottled, so that we do not have even a water drop spoiling the taste or the texture of the oil. So that is the reason I'm saying that I want to specifically talk about it, because we do not want to mix anything and spoil the thing. So this particular thing is again edible. Two is also very good for your skin.
and you can use it for massaging for babies and things like that. So again, it is really a very good product that it can be consumed by anybody. Yeah. So I think these are some of the products which are currently in our shop. So we are trying to get into more of these natural products so that we start giving it to the society and of course used by us. So thank you so much. Thank you, sir, for your valuable insight of this Prakriti wood pressed oil, spices, and more. So we are grateful for hosting you, as you are the founders, and we are very grateful for this presence over here. Thank you, sir.